¿Qué se siente ser parte de la cultura popular, de lo que fue la ciencia ficción? Digo, ya cuando pasa todo el proceso de tu participación en Doctor Who y de pronto que tu imagen siga hasta estos días todavía vigente. Yes, yeah, Whoverse, yes, whatever. It's a very strange feeling. You know, I thought that when I took the part on, it was a very successful program on BBC, but I didn't realise how far it spread, how far the ripples spread out across the world. And I thought that when I did my 3 years and I left, that people would forget that I'd ever been in Doctor Who. Not bad way, in a bad way, but I just thought I would move on to other things. That's why I only did 3 years. But of course, the whole convention circuit, the great rise in the popularity of popular culture was happening. So if you told me that in 2017 I would be sitting on a stage in Monterrey, I would have laughed at you. But here I am. So it's just something you learn to live with, and even now I sometimes have to pinch myself to believe it's true. Dice que no se esperaba en lo absoluto qué tan lejos llegaba, qué tanto el alcance del programa, que llegaba tan lejos. Él pensaba, él juraba y perjuraba que, bueno, hago mis 3 años como doctor y luego a la raza se les va a olvidar y ya nadie se va a acordar de mí. Pero pues no fue así. Y dice, si me hubieran dicho hace tanto tiempo que estaría en el 2017 sentado en un escenario como invitado por ser Doctor Who, no te lo creería. Es más, hasta la fecha todavía se pellizca para ver si no está dormido. Can I try to pinch you? See if you're... It's true. Sí, aquí está, no está dormido. Ahora, ¿tú ya sabías de qué trataba la serie cuando te la ofrecieron? ¿Tú ya veías Doctor Who? Digo, es un programa muy popular en el Reino Unido, pero tú ya tenías la idea de cómo hacer a tu personaje. The very difficult thing about being cast as the Doctor is that you are the same person as your previous incarnations, but you are cast to be entirely different. They didn't want me to be like Tom Baker. Clearly that would have been hard. So you're given an open book. You have to come up with your own character. But at the same time, you know you aren't playing the same person. So in my first story, I tried to bring in little elements of William Hartnell and Patrick Troughton and John Pertwee. I was still wearing Tom's outfit, but I didn't know really what I was doing. And I said to John Nathan Turner, the producer, what should I do? And he said, just be you. And I thought, who am I? I've no idea. But I was younger. I could run down corridors faster. And so that's what I based my entire performance on. Just running down corridors a bit quicker than anyone else. Okay, dice... It was a joke, really. Dice, cuando tienes el papel del doctor, es bien chistoso porque técnicamente estás haciendo al mismo personaje que todas las personas anteriores a ti, pero está diseñado de tal manera que a pesar de ser la misma persona, es una personalidad completamente 100% distinta. Entonces, dice que en su primera historia estuvo tratando de canalizar lo que hacían los primeros doctores, y voltea con el productor y le dice, oye, ¿qué es lo que quieres que haga? O sea, ¿cómo quieres que haga esto? Y le dice, pues, X, o sea, tú sé tú mismo, no te acomplejes, no te preocupes. Y dice, pues bueno, soy más joven que los demás. Entonces le cayó el 20 de que él puede correr más rápido que los demás por los pasillos. Entonces en eso basó toda su actuación, en qué tan rápido puede correr por los pasillos. Muy bien. Platícanos, sales de Doctor Who, ¿cuáles fueron tus proyectos después de Doctor Who? ¿Cuáles fueron tus siguientes proyectos? After Doctor Who? Well, I'll say, can I say as before as well as after?
because at the time I did Doctor Who, I got offered Doctor Who, I was doing 2 other television series at the same time, which I managed to carry on for the first couple of years of Doctor Who. And I knew that when I left was going to be the crunch time. That's why I only did 3 years, because I thought if I do any more than that, I will be indelibly thought of as the Doctor, and I didn't want that to happen. I was still quite young. I could see contemporaries of mine going off and playing other parts. I did the very first project I did was a project called Anna of the Five Towns. It was a classic BBC series, and I went up for it, and I waited about a week and I heard that I got it. Only when I actually started work on the project did the producer tell me it was touch and go. He said, we thought, can we really have somebody who's just playing Doctor Who doing this series? Thankfully, he went, okay. But if it hadn't been, if that hadn't happened, I may have been out of work for years, I don't know. But I was very lucky. Dice que para él es algo muy interesante. Saluden, por favor, estamos en Facebook. Dice que cuando eres el doctor es algo muy interesante porque una vez que lo haces, pues es muy difícil conseguir otro papel. Entonces dijo, bueno, lo hago por 3 años para así no batallar tanto. Y luego después de terminar, antes de estar en Doctor Who, por cierto, había estado en otros 2 programas al mismo tiempo. The first one was a comedy series called Holding the Fort, and another was a comedy series called Sink or Swim. Okay, eran 2 series, una que se llamaba Holding the Fort, sosteniendo el fuerte, y otra que se llama Sink or Swim, húndete o nada. That's before Doctor Eso Who. fue antes de Doctor Who. Y después de Doctor Who, luego después de ser Anna of the Five Towns, it was called. Anna of the Five Towns. Se llama Honor of the Five Towns, que dice que los de casting voltearon con el productor y dijeron, oye, ¿no hay problema con que que acaba de terminar de ser Doctor Who esté en esto, verdad? No hay problema. Y dice, tú tráetelo, no hay problema. Y dice que está muy agradecido porque si hubieran dicho que no, habría batallado muchísimo para conseguir trabajo otra vez. Muy bien. Platícanos. Sorry. No. De los personajes con los que luchaste en Doctor Who, ¿cuáles fueron tus personajes favoritos de la serie? Los villanos favoritos tuyos de la serie. My favorite villains. Oh, I suppose a very special villain is the Master. But I think I set him apart because he's sort of like, he's the Doctor gone to the dark side, really, isn't he? They're very similar, which is why the Doctor can never bring himself to kill the Master, even though he knows it would be probably the best for all time. But my favourite monsters, in inverted commas, would be, I like the Cybermen. I always loved the Cybermen. You know, Cybermen. Yeah, the Cybermen in my time as well were quite good, I thought. They had these strange perspex faces, chins, and you could just see their chins moving, their lips moving underneath them. And I thought we had a great lead Cyberman, an actor called David Banks, who did a great job. And I love working. But of course the Daleks are also iconic. And the thing about the Daleks is they move much quicker than you'd imagine. They're actually quite frightening to work with if they're chasing you down a corridor. I mean, you have to be careful you don't get run over. Dice, bueno, claramente uno de los mejores villanos de Doctor Who es The Master, Maestro. Creo que todos aquí lo conocemos, ¿verdad? Lo conocen bastante bien. Claro. Dice, es algo bien interesante, es un fenómeno muy interesante porque The Master es como si el Doctor se hubiera hecho malo, porque son las mismas maneras de ser, la misma forma de ser, las mismas motivaciones, pero una es un poco más oscura que el otro. Y dice que el Doctor se ve mucho a sí mismo reflejado en el Maestro y por eso no puede llevarse a sí mismo a matarlo, a pesar de que sabe que es la decisión correcta, que sería lo mejor que podría hacer.
Pero, en cuanto hablando de villanos, de monstruos, su favorito son los Cybermen. Dice que cuando